Hey friends, my name is Annie and welcome to Anything and Everything. So before we start this vlog, I just want to thank you all for the kindest comments that you've left on my last vlog. In my moments of self-doubt, it really keeps me going. So yeah, thank you. It means a lot. Now coming to this vlog, if you follow me on Instagram, you probably know that since the last year and a half, I've been struggling to make fitness a part of my routine. I've been trying out different diets, different workouts, and just everything possible to be consistent with working out. And I'm not gonna lie, it's been a struggle. So, in this vlog, I'm going to talk about my struggles with going to the gym, things that I have tried, and things and life hacks that have actually worked out. So, let's go. So when I was in school, I was a part of the athletics team. So रोज दिन की शुरुआती प्रैक्टिस से होती थी. And it was such a fun environment. It was such a competitive environment कि तब ग्राउंड के कितने भी चक्कर लगवा लो कोई गिव अप नहीं करता था. So my mornings used to start with workouts and it was such a great routine. But when I came to college, it was the first time मैं अकेली रह रही थी. First time I moved to a new city. And the worst part was my college did not have an athletics team. So tab working out obviously took a back seat and I kind of stopped doing it and I thought कि कोई बात नहीं, college बहुत hectic है, बहुत कुछ करना है, ख़त्म होने दो, after college I'll set a proper routine. फिर मेरी जॉब एडवर्टाइजिंग में लग गई तो वर्कआउट तो छोड़ो, सांस लेने का टाइम नहीं होता था. सो अगेन वर्कआउट्स were not a part of my routine. I hardly used to work out. पूरे टाइम ऑफिस में काम करो, घर जाओ, सो सुबह उठ के ऑफिस. इट वॉज अ वेरी बैड रूटीन. फिर जब कोविड हुआ मुझे तो रियलाइज़ हुआ कि यार इम्यूनिटी तो बहुत ख़राब है. लाइक आई रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. ऐसे तो काम नहीं चलेगा. So I tried doing yoga, I tried doing meditation, Zumba, dance workouts and what not. एंड सब कुछ मैं ट्राई करती थी एंड इट यूज टू बी ग्रेट फॉर 2-3 days बट देन आई यूज टू गेट बोर्ड एंड जस्ट गिव अप. मुझसे उससे आगे नहीं होता था, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. एंड व्हेन इट कम्स टू डाइटिंग दैट इज समथिंग दैट आई कैन नेवर डू. मतलब आई लव फूड टू मच टू गिव इट अप. फिर वो भी टाइम चला गया एंड कुछ टाइम पहले आई वेंट टू अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी आस्क्ड मी टू गेट अ फ्यू रेगुलर चेकअप्स डन. So now when I went for these checkups, I found out that I have high cholesterol. So that was like a big slap in the face for me. At that point, I was like, bro, ab to nahi chalega. So I promised myself that I will do whatever I can to work out, to be more fit and just stop sitting on my bed and working all day. So पिछले 1.5 साल में मैंने कई पैतरे अपनाए, कई चीज़ें ट्राई करी and here are some of the hacks that actually worked. So you should find workouts that you actually enjoy. अगर किसी चीज़ को अपने रूटीन का पार्ट बनाना है then do something that you like doing. It could be Bollywood dance workout, it could be Zumba, it could be gymming, it could be yoga, it just could be anything that you actually enjoy doing. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था there were a few workouts जो मुझे इंस्टाग्राम पे देखने पे बहुत अच्छे लगे थे. मैंने कहा हाँ कर सकते हैं. But when I got to it, I did it for 2-3 days and it just became very monotonous and I stopped enjoying it. तो इस वजह से मैं वर्कआउट करना ही छोड़ देती थी. So now through a lot of trial and error, I found 2 workouts that I actually enjoy and love doing. So first is a 15-minute happy dance workout. तो ये मैं जब दिन में करती हूँ, like when I start my day with this, I just get very high on energy. And it helps me deal with stress a lot better. And I don't know if it is placebo or real, but I always end up feeling really happy by the end of it. And the second one is a 10-minute HIIT workout. तो ये मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था and I tried it out and I realized that it's a very intense workout but it looks super easy and it only takes 10 minutes. So sometimes when I'm having a busy day and there are back-to-back meetings and I need to cool off,
मैं मीटिंग के बीच में 10 मिनट वर्कआउट कर लेती हूँ एंड आई जस्ट फील बेटर. Try to club things that you find boring with the things that you like. So what I mean by this is that मुझे जिम जाने में मौत आती है. I have to convince myself so much and drag myself to the gym every single day. So what I've started doing is that I've started mixing gym activities with things that I actually like. So I download my favorite podcast episodes, I download episodes of Modern Family, and when I'm doing treadmill and stuff like that, I keep on watching this on the side or listening to the podcast so that मुझे टाइम का अता पता नहीं रहता. फिर I work out for longer because I'm so engrossed in the content that I'm watching or hearing. And one of the more recent hacks is also that when I'm on the cycling machine, I've started taking my Kindle with me. So if you follow me on Instagram, you know that this year I have really tried to get back to reading. I used to love reading as a child. So now what I do is I take my Kindle and while I'm working out, instead of watching the clock on the machine, I read a book. एंड इससे ये होता है कि आई लूज़ अ ट्रैक ऑफ टाइम, सो आई एंड अप वर्किंग आउट मोर एंड मेरी बुक्स जल्दी ख़त्म होती है. सो या आई थिंक इट्स अ ग्रेट हैक एंड इट वर्क्स फॉर मी. मेक योर कॉल्स मोर प्रोडक्टिव. Now I know this sounds very stupid in theory, but what I realized was that I hate talking on the phone क्योंकि मुझे वो बहुत unproductive use of time लगता है. But of course you have to catch up with your friends and just talk to people. So what I started doing was that every time I would call someone, I would go down and start walking. तो इससे दो चीज़ें होती थी. एक, मेरी कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छे से हो जाती थी एंड सेकेंड चीज़ ये कि मेरे 10,000 स्टेप्स दिन के हो जाते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था. बिकॉज व्हेन यू आर वॉकिंग एंड यू आर एन्जॉइंग दैट कॉन्वर्जेशन, द एग्जॉशन डज नॉट सेट इन. Gamify the experience. So now if you're someone like me who struggles to work out alone, maybe get a friend along and turn it into a challenge. So for example, हमारे घर पे सब काफ़ी competitive है. So what we've done is we've turned it into a workout challenge where every week each person has to work out 3 times. And if you fail to do that, then there's a fine. And it's been 4 weeks so far and I can say that the experiment has been pretty successful. Wear your workout clothes and sit to work. Now I know ये काफ़ी silly sound करता है, but I realize that I work from home on most days. तो उस दिन ना I'm in my night suit and जब फिर काम ख़त्म होता है, जिम जाने की बारी आती है, मुझे बहुत आलस आता था to change into gym clothes, find my socks, shoes and just push myself to go to the gym. So जिस दिन काम हेक्टिक होता था और मैं थक जाती थी, आई वुड जस्ट बी लाइक यार इतना एफर्ट नहीं होगा और जिम नहीं जाना. विच इज़ वाई व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वॉज दैट आई जस्ट हैव अ शावर एंड आई वेयर माई जिम क्लोथ्स एंड मैं बाकी की मीटिंग्स और काम जिम क्लोथ्स में करती हूँ. तो इस वजह से वॉट हैपेंड वॉज दैट वंस आई वॉज डन विद वर्क, माई माइंड यूज टू बी लाइक यार इतना एफर्ट डाल ही दिया है, जब जिम के कपड़े पहन ही रखे हैं तो माइट एज वेल चली जाती हूँ ना. So it just started working in reverse and I started going to gym more often. Post it on Instagram. Now I know a lot of you might be cringing at this और पहले मैं भी करती थी because honestly I used to feel कि लाइफ की हर चीज़ Instagram पे डालना ज़रूरी नहीं है. But then I tried this out for a week and I realized that it actually helped me motivate myself. एंड जब 2-3 दिन मैं जिम नहीं जाती थी, पीपल वुड एक्चुअली स्लाइड इनटू माय डीएम्स एंड बी लाइक ब्रो आज वर्कआउट नहीं कर रही क्या, वेयर इज़ योर वर्कआउट स्टोरी. और वो रिप्लाइज देख के आई वुड गेट ऑफ माई लेजी एस एंड जस्ट गो टू द जिम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. पहले एवरी टाइम आई वुड मिस अ डे आई वुड स्टार्ट थिंकिंग आई एम अ फेलियर, मुझसे कुछ होता ही नहीं है एंड आई जस्ट सक एट दिस. And then I realized that it's okay, इतना personally लेने की ज़रूरत नहीं है. It's just that maybe I don't enjoy the routine that I'm doing right now and then I would try out something different. And now after trial and error of over a year and a half, I finally have a routine that I enjoy and trust me, working out isn't that hard anymore. I hope my blabbering was helpful and relatable at some point at least. If you have any more such hacks that have worked for you,
then please share them in the comments below and share it with the world. And thank you for sticking around till the end. I really appreciate it. See you soon.